Hello 101.5 ewo edum Kumasi Jakesi mu omama ema wunyina jo no nsia na boy enti wo peace so no yede no nsia bremu kase ebremu kase yi esan enam online peacefmonline.com ene ma for social media ne so ye wo ho say ye Facebook peacefm online ye shimi wo ho live YouTube enso ye wo ho sada Instagram so kra wo be hia yen ewo ho afei yensem wo ye de ba no enianimuni kani Ghana man pani abedi che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia tutubi amane NDC abasa mbetna so musi levy kum Ghana fonti si aye kase eye fuwa levy na modi aba wasi anu ani hwehi ile ebi no omubeyi ene omudi dum so le Afi NDC mra sebe Jenny Pius Kwame Nkwano wasre Ghana force fuwa levy yehwe si ebetimi atua se ne be adum so honsem ebetimi efri krom ha sei afi deputy ranking member the energy committee no so asre Ghana fo nyina se bran wo moji atum no dom kuma ne de na wo momfo so nti wo mo esore ye minority e wo my Ghana mra sebe je fiem the petition tente party akoma Ghana police service and penny for ne nyina da ya blekuma north abato ne ntia of the people of Ablekuma North represent not only a denier of their constitutional rights. Adie se Ghana fo egusu aye wonti aba ne kire se won kronkuma mu no wabato ne bua siesie mu kama na afietimi ede ye nyina afam Ghana National Chamber of Commerce and Industry penifo wo mo de atodwa bua kire se mampeni de asem bi betu dwa se sidi na hoden ejina na so pampi se witua se exporters bebre enwo se asem we pa de mampeni kosan we chibra biom sanse ye ne wonya adwene stronger than the dollar, and that's the value of it. So that does not necessarily mean that once the cedi is equal to a dollar, it's the strength of your currency. And then you may some pika when you sing Konya Yade Esomo, Yamfa Seda, Emmanuel. Oson's chemist at the Oson's Gallic capsules, Abejaso, Gallic him say a ye, na emum ya na johu, and with his own Oson's Gallic capsules, and young and Mamuja dia probo ye when you pedrenim, Malcumani ye, Juma ye, a CSC one cassa, a san cry ye immune blister. MTN network bako Paco Sadi and was yellow everywhere you go. A yanwaji isim nibi, now one hang high. High sense Ghana yenim say e ban niema e din kanea ye adwuma wo fie dia say ye air conditioner ye TV ye electric cooker gas cooker freezers no deep freezer normal fridge chest freezer ni nyina high sense Ghana e de ne papa aba a e besan ache or phone smartphone kenkon no e bo wa no afa tonsu ma no apro ho wade ekita bora high sense showroom bia mu na kona koji bikai so mo bo no ye anything yes so mra ne say everyday prices for everyday people. Duffel roofing systems and near wood na wasi enu gira so na emwa na emom enkoton chansen keke ton chansen nsuo toyi enframa di gigigigi nanso na woda na ejina ho pampim ejina ne na so premene every chansen egusu no eye en chansen de bosan to de papa no ane Duffel roofing systems ne ho aden ensuo wia enframa hum ni aham na da so eguso eno achi budget cash and carry wo de blue jeans energy drink aba energy drink na dolson na so ye ni blue jeans free tete say blue jeans de ye enye energy drink keke aduane mu anwode no wom vitamins B2 B3 B6 B12 ni nyina da ebi ewom ti onum a esan siesie ni padua no ema ba bia ye tonton provisions ni ade bia blue jeans energy drink ebi wo ho Raoul's Pharmaceutical si wo ba pay no new high lady virgin mixture ni bi na nsiesie ahimfie ho mawo sa ahimfie ho yi akato a wase ye nya abomu wo ho eche say yade na wo mu na wo mogemu enu nti wo nom new high lady virgin mixture ebe yi fini nyina ba enka boni sufin ebe firi wa mo fichi kono moja fini nyina besen na bibia aye kama twetwe simprenu na ebe boa papa enya posen ni apelsin Pepsodent di anim ni firi tete enu nti na nsoma onsem pa twa ma me Pepsodent we bi ne mwa uka Pepsodent agina ho a Pepsodent cavity fighter eyi usi asenka wanka wani nyina da afiri ho se wo se wa chevini esekura line na edida mu nkokon no fa Pepsodent cavity fighter fa twi ebeyi ni nyina afira no pa ne anwumre na wonum enti wan
Ubedi di amena yo da e yo hene yire spices de na bia badwa so dos papa bebre monosodium nko a esi kire ne nkyene ne miensa ukoto spices a ya hwe de ya twe ho ohene yire spices ye natural Ghana de papa bi hwentia pepper rosemary fenugreek fennel and wakeka bom and wo de aye ohene yire spices jollof stew chicken beef spaghetti ni nada ebi ewom tu ko dwaso a ye wade esa wo yi wo hene yire fese okunu wo hene ta police spicy beef any chicken jerky and also a dessert akukọ na nantwinam wache waye ne kama adaje ni ho wapon anwumre afi na wokoyi na mafiri fridge mu aba simi abechie ebesaibre jita police spicy beef ene ne chicken jerky wankasa bedi ho adanse se wo bo ampesi a no watibia no na wo de agu palava sauce nim emu nso de afa wo ye jollof a utimi we ne sa akra enti mu amoye weddings ene ade na wo pede access starter bia mankrofo dia pa wanu mu no eno ane ta police spicy beef ene ne chicken jerky dankasa we dia friend say tie and chew oti anoa na ohwe na frɛ wo mu 050 455 1265 and 055 265 1072 and 0553 646201 na tubiton amanfo ani je ho pa ya da nwumakoi ase anwumre yi masonfo me mame ya akonama mene ohene gwa kase bo ohene na afi mame akosua etonam afi yemfa nsam no nkyeremu emre wo kane mampanyi abedi ekyire Dr. Mahmoud Baumia ena odi atudwa se NDC aban eden dada pa ena abedada Ghana for esan se bra na wo mo ebo entoa se wo mo pa benwa no atena so no ene wo boda wuro pa se aban dada no ede toa hodo ena edi bu Ghana for afaso enam sa yo so ma Ghana for agi wontu mu eto aba no ede momo emenam so ma MPP amanyoko no edi entwo na afa dia wo ba ya enche bi eda so de ya wo se wo de fango eto ebeba ya te se be ha Ghana for ena o se simohu ade a NDC amamu wo mo eye bra na wo mo epe abenwa na betena so no ensem wo mo ka ye ne nyina ye kontopo semondada ena wo de bedada Ghana for ye te ya na obeka che Ghana for se 11 nyant ye nyimfiri so ba ye no wayi levies bebre afiri so ye da so de ya wo se wo de dum so levy e de aba se die nti wo ka che Ghana for se wo she dum so levy ya abai anasa fango atuo ya wo mo di abai no a ye 8 times 11 no ko mayi e de afiri wo no enti o ka sa asem no e de atudwa se NDC amanyoko ni dada na edbe dada Ghana for mampanyi abede ekyire enkane wo de sansem atudwa ebra na wo mo ekọ thank you to aprobo o finfini mantem okopiem Cape Coast na wo de to Ghana for nim se monhye ade a NDC amamu ahyase a wo mo eye NDC inamo omudi dumso levy aba dumso levy so first no mo se levy na ye di aba omo yi levy no mo be yi ene omudi dumso levy aba it is 6 times the levy omo ansusu anye o ene uto 1 liter of petrol 1 cedi na obetua uto 1000 cedis of petrol obetua 83 cedis as tax. 11 no send obi 1000 momwa obetua 10 cedis. Omum ene obetua fuel. More beba. By the time you be do 2028 Ghana nyina be hu se omutwa antro bebre. Mimi gidi se omubeka nkyere yen se yensa amba biom embafa aban no esiesie Ghana. Tiye kane mampanyi abedi ekyire alayi Dr. Mahmoud Baumia yenua Pius Bedu Bansen ene de nsem yi ebesom yen na saa eto afufuro ya wode beto fango so ise woto fango ne ne ho akade se ye diesel se ye petrol se ye gas ne 1 cedi akoto bia na wode atoso no fotosanfo cheche mu no enye Ghana fo binum ede saa da na enye dom kuma wo mrahye bedwafie fo no so ede na yes afia kontomra mrahye bedwani onmonyafo Pius Kwame Nkoa ene wo se wono die nu kotodwegu fom ensa dansem wo se Ghana fo se wono mti mampani John Dramani Mahama sifi se paso pa
nneema so ni enye nanum de mampani no no awoba no o se wo ba se Ghana fo ho be nha wo mo Ghana fo nso hwe wo ba ya na montu a wo tuo ya eye de ho han ebeba na nso no se wanhwe no wantoto nneema yi ebe kakra no enkane anu entumi enyina so enti se ne no wo se wo mo emfa 1 cedi ento fa ho akoto abia so a wo se Ghana fo se wonom enti ase wo se de enti a wo ka ne sa no Ghana ban hia kra no wo hia cedis no wo pepepem aduo wotwe na che se 80 billion Ghana cedis na ka eda ho esese etua edi firi oya hone ni atena ye no watumi edi ayi afiri ho afei so kra no esese wo san kra so edi nhihye bi beka ho anase wodi bi ehyem kena e wo oya hone ni aso ye no yenkwoti aduro mre no ani ahan enti wo se Ghana fo se wonum enti mampani ase na emwa wo mu nyinada ena me no kase e ka eda any other power producers e was see tracker no can call 80 billion Ghana cedis no busa ho se sika no ami e kofa wo enu nti se kanea no begina industries begina e ma maboa afa e mabun adwuma ma o ya in fact daily economic activity be koso e wo Ghana ha ama yes anya more even reduction of our fuel because every day bia yes say cedi na ho oden e kosoro Pejem Ghana for ne yesre won say ya just efu ene kakra na yentimi nkre sa ade ati no free ho na kanea no nyina so enu achona bonko ase ebeka bosumi num ama afra yakwa abato ne so no abandada na no ho no no fangwa na esese woto eni die na esese wotua ni nyina wantua bi wo free ye enti eka wajagu no enye kawa na endisi aban be wa na adwen se won pese wo beba be ye sobobo ade wonim se Ghana for na agi twi ne trada ato aba no hwim ade ama no enti Ghana for hwe kwan se wo betoto ne ama ye enu anu wo ye enti wosrese Ghana for entiase na se omo hwebusumi num pe se de aban asia ye niam ya na ma dollar no kra ho den no aba fom na sidi na koso no bi mpo na asan kra ma fangobo no aba fom biem e ba sa 1 sidi no kra mo bete a omo nte ne kese akabosum be enum enan na ye ba beto aba na omo tofu e na omo ntua they buy it on credit, thinking, say, know you very well. Sabana Yakotunum Belus. And they were not paying. And that accumulated to that in debt now Yababa to a home. No, what be Abano was it? What about to fix it? And we are fixing it. But we are collectively fixing it as Ghanaians. And the only say, Nancy analyze and corner. Well, can PRC, Pajamukakra. It's an instant Pajamukakra. Where you perform very well. Am I the cost of food and so a free certain measure be about. Efemuno ya just na clear bi na ye dibi esobo energy problem na man consumers nso ye ho so ye ho ahenhan Sasha kontomra mrashebedwa ni onmonya for pious Kwame Nkoa en yete ne kan na Kwame kontobo aten Lord FM sehwibe kwai en wotworo bai ensem woya mu na abeto dwase no adom my Ghana mrashebedwa fie se wani sisi e ka cho se ne na dom kuma no egusu a wo che se levi we pa de kwa bia so ye nsi nkonwa ye ntena se ye nyintum kwa bia so nti wo mo sore ye na levi wutie Ghana ba mo panifom bo a kire se ne adum so ano aye dene pa wo krom ha se ya ye pese wo mo hwa se ne be yo betimi atu ase nti na levi fufure kura se nya hibia eye 1 Ghana cedi pe ene levi no enti kotoa ba ko bia fango bia woto bia no na yeyi edi efri so wo hwa wo my Ghana ne ncho so ne ncha asem se ya ma no emu achetu ene amanfo kire se na enti levi we pa de 11 no kura de sanke ye o enu se 100 Ghana cedi yate wa na ye 1 Ghana na afi kura de ne amudi be de na se ahyenkafo ene wani atwi hyen wo kroma se ne bebre dom kuma ne se ye de ye peda yensa o ye kire se Ghana fo aho kire ne wo hienti ya ntena mu bio ye koye na woni pa wode sansem we atudwam eye mrashe bedwani ye wogina hwade ma de hia wo wo afija kwabe north abato ampasua so wo ye deputy ranking member edema energy committee wo my Ghana mrashe bedwafiem Collins adoma komense di nkomo no wo kire se wo mo de wo munim se sa to wei ebetete Ghana fo papa ede aho kire ne wo hia ne nkwai kro ena beku Ghana fo tibra mpanifo peja yefu levy 1 Ghana cedi pen ye de okodu American tente enkruma de fa sa toro ya ne yesen no sanse enim se ne sitiem wode sansem wanyina to dwabra na wone nana ya okese edi nkomo na no pem e wo kokro ko dwumedie so
Parliament approved it without the minority. Then minority for the tax yomudia be me patrol yosumwa enye and no the yakoba yakwa a high and say any yakwa energy committee no so we engage proud to Saudi bibi sabe but now my entry one city on the liter now gallon ba kubia 4.5 liters and you know so we kwa to petrol now to 1 gallon what it means is uba betia 4 cities 50 pesos auto 2 gallons ubetia 9 cities. It is okay, you can see we are truck driver, we are DIP bus driver. Now say we talk 10 gallons. The Cameroon say problem to say last year e-levy at the man Ghana over 2.1 billion. One city your day bay or Sika did that bro 5.7 billion. And that is why we keep telling them say you are robbing Peter to pay Paul. Honorable Amanensi what man no say nana ya kese nya abotre me wonchire mu bi se munim ne NTNDC aba wo ye say 1 cedi 411 say wonim say sia no my Ghana cedi no enya hoode ni anentuo bi gina so nti wade ba Ghana for ye nhye dan te na samsa nanso nchemu na nkasa bi ni But the rationale say, you see, so kind of question. The truth of the matter is that if I said dollar not above for money, or more expected revenue, I know more force or more or more to meet that target. It's no question so catch saying said they are unable to meet the revenue target. And so finding ways of closing the gap. I said, what is the agency about it? At the committee, the committee, mighty minority committee, in fact, on the finance committee, MPP4 finance committee, over energy committee. Yes, billion by it was referred to the finance committee and the leadership of the energy committee. Energy committee leadership, deputy ranking, enemy ranking member. It's six finance committee. NDC4. If you objected to the certificate of agency, but what happened? Numbers no. Say, it was a majority decision. Ania yekoti wani ya mrasebe jeni ya wejina wade maadeshia wawe fija kwa bre north abato ampesua so wudu weni chemu wa my Ghana mrasebe jefia deputy ranking member ewo energy committee no so yevra Collins adoma komensa sansem we ya munti enewie ena ya kuna mase seni esi kwa na anwa edine sanse ensem ni bi hwehwea so pa ilevi ba ya no ni ya ka ho asem na enye o hwam na ebuo no pa wamoto ba park no so a na ye NDC abansa atam ne de ne womuti opposition chira say ye MPP for kotobe kuma memuo ena muguso amode som Ghana for ye nyintum na munyintum na afi mo ba ya e levy ye free honom si ade for levy pa na kroma ye betua entu oba ne sa na wose dabi we de wose nchirem woni a efi won chen ankasa wokwaje ntim woni peni kwanche for ye okasa Headma Energy Ministry no Richmond Roxon edin komom ena openi bua kire say si ani say Ghana for besra mo munyintum eye 1 Ghana cedi pet na mutua we de wani chem wo energy sector say ye eka anu odene eka no bambala pa ena eku omunyade da from kram ya na eto de bi omu hia sika pa won betimi dia tofango sane be ya plant no wo betimi dia pa wasika ne bi ni ho enti nyina ya nkwafa mra Ghana ban ya da ena sa sika no woguso a wo 20 we dia wasre Ghana fo ankasa se pese wo man na ba na nyina ma hoden wo sam etimi ejina naso de ne levy na yesen 1 Ghana cedi pe ya nyintum na yentua. The cry woman say we share your power sector now. You will several challenges. Now one critical challenge and they say we share structure of electricity tariffs. Now yeah, you talk fuel at the power, you talk fuel at the power, you thermal plant. Now fuel na you talk and don't car electricity tariffs no. Every time they are buying they say official now or the other or they toss out fuel. They now buy air or the 1 cedi we should generate to now. Price is still moving from 16.5 all the way to maybe 11. Maybe 2012, by the tax once you ever come that Ghana for your boy, my maintaining the power sector and to extend that time, the license, business, we need to say, Kakra, about introduced. Ebusiani ekwete wanu ye peni kwanche for your kasa de ma energy ministry Richmond Roxon wani ya kuna ma wo ba fefe ne di nkomo na wie na sansan wo ya mu ntim na so bedwani ya wogina ho de ma de hia wo wogomwa isabaton pesua so fifi mantemo wo ye member edema energy committee no Desmond the graft pay to no so kasaye wani ya nana ya kuna du ne di nkomo na wie no wo se ade no kra de wano wontiasie se minority ne aswade ya wo mutiriwi aswade agina so na ye
nyintum ene yen support muti krom ha da bia mpu atwa ko atwi ko abrema mo na mo pagya mu ena dum so aba o na dum so aba ne yese ene yentua wan Ghana cedi pe na nkasa ha nyina every Ghana for so mo swade a musimamu na moti kokutukum eno e kasen wakeke bia kire wo mpa MPP for Wolfia Bem, Oboka, 40 billion Ghana cedis, $3.7 billion a car at the one or the Utia. Now, since you are buying a being or Tanasa, Dumson and Kakaka or Hosan Boniba cancer inefficiency work they did. And see, or the so winning Nan Kanya Nijina 24 hours, then will be Biarri Enigma, Enyan Kanya the Eye. Now, buying it no one that no. Say, yeah, the Megumana, Busumi be a Tibia, Yabinia, $1.2 billion. Ayet boto oja ahwodin nere apawa yandama prantono na man kaniano edu no kwasamnini se yamba mbaka nkyira Ghana fo asamo wo ha ji aban no kokko bobusia yen ha yankan yitambu na yanya odo ho beba Emrase bedwani ya wagina ho ade ma ade hye ogomoa yi sabaton pesua so wonfifi mantamo wode wani kyeremu e wo my Ghana mrase bedwafia wa ye member e wo energy committee no so honorable Desmond the graft pay to Sansam way wani nana ya kunadu mama Africa ene di nkomo awie ya wo kyeremu Mpata mama mu eni nkrase mputu suafo wonabo Ahmed Ibrahim ena wode ya tudwa se aban no edi niema egu akom se de be ya nkran kase e wo man we mu no wo metimi ahwedi dwuma e wo se de be asetena mu betimi akodwojo e wo ho na ne nkasayem ena wode tudwa kyerem se ye hu se nipa dodo na epu e ba kro kase mu ha adwen papa na wo kyerem se 2010 we housing and population census omo ye no na wo ko enkron ketuwa no mu a wo mu enya oman we mu sha na ye 70% na so 2020 housing and population census omo ye no wutimi se nkura kase no adoso pa eno ye 57.3% eno eyade e be ha adwen papa enti aban ni se wode niema egu akwamu ene ekuro bi a wo mu anase ekuro kase bi a wo mu e wo man we mba bi a wo bia no wo mo de hyehyɛ egu akwan nkoye te se de wo mu epu akomye ba ko mienu bi basa no e be ha adwen papa wo se eno nti na aban no ene World Bank akabo mu ya wo mo de Ghana Sustainable City Strategy aba ye be hwe ni siesie ni aka aye nkro enketuo mu nsem ne hawa wo se de be betimi aboa na obia atimi atena ho na nkoye te se de bia mepre akokro kasiem ebasa no a ede haw ebeba yen sise ya ye se de be ya se de yen kru ni yen mansre no tre se de pese se wanye bibia mfa ho a unya no se de wo pe no na se wo hwa enche bia na Ghana ye wa about 70% rural and there were 30% urban. See, Crocasia no chain cronkituano. One here, baby, a baby, a crocasia. Now, say one plan ya, a bema, a huchra, a baba crocasia no sono. A bit is a urban poverty. A bit is a poor sanitation. A bit is the emergence of slums. No ma umpe, and no and our benya. This is a ocean nipa 80 urban areas, our Ghana. So we nipa 100, a move 56.7% and a urban. And now 43.3 and no and a cronkituas. But it's in the And watching World Bank Regional Director Ma Western and Central African Division Dr. Robert Aliasio say World Bank aya krado say a Ghana ban hye ya wodi gu akwam se de be betimi aboa ama nkronketuo no enso atimi apagya mu se de be ya ebemma nipa ni agye se ba bi a me wo bi ametena ho na enkoye se ye bebu akokro kasie no mu enhye bi aban de agu akwam no aya krado se wo metai wo mo achi. The strategy is not just a report, it's a tangible marker of a multi-year collaboration between the government of Ghana and the World Bank on a topic that's fundamental to Ghana's prosperity, the vital role of cities in inclusive economic development. I'd like to congratulate the ministry for the commitment and hard work to put into preparation this strategy. A lot of work has gone into it behind the scenes over many, many months, and many of the colleagues are here today who worked on that from the bank and from the government. Ghana has experienced a remarkable structural transformation over the past 3 decades, becoming one of the most urbanized countries in sub-Saharan Africa, with 50% of its population now living in urban areas. By 2050, the urban population will likely more than double. Under the status quo, accommodating these new urban residents. Na World Bank Regional Director Ma Western and Central Africa Division Dr. Robert Aliasio Abdullahi Dasmani and Edin Semi Ebesomi.
Yes, yanko my Ghana mra shebedwafie ene edom kuma wo mra shebedwafie say ensem bi eha efri se wo munuanom ba kwa shoto enye se wo munua se wo beka wo mo ho na no kro mo gitum se ko wo mo ho mra shebedwanon ka se wo mo ye nipa hanu ni aduosun ensia ebrem wo mo ye hanu ni aduosun enum aden anano aba no eto ye no ablekuma no ofode no se nchinyu ahwe aba so enti ebepem sa abre court nsha wo de abai de ese yisi koye wo munyeye enti ablekuma no tofo eni anamusini ana woni mrahye bedwani na enu na dom kuma ne se esade no enye fe entwa ye twie ani ana na no saudi ani bi asia babisi tie no onum ye ya no musida bi we die yemfa momu kwan tentenoa enti ani omo na se tetetetete o ma fa ka kra o mo fa mrahye bedwafie akire wa OSP akire no omo bom no omo si ene Unimac GIJ campus wo tie ani omo cross kwan no a police headquarters ni ene omo se police pani ya petition aba omo kwa ni COP Daniel free ye wo police headquarters wo ene wo jeye petition ni mu nsem ne se wonom se wo mo hwehwe se posifo beboa na wo mo ama isi bambo se de be ya aba no eto wa blekuma no temrahye bedwade no se ne kenkan yo enye ne kenkan se accounting wo mbrof kasam collation enti aka ama no ba ko mienu miensa wie na akọ pin sheet so no pin sheet nkenkan ye no mo kan collation no wo mo entumi ememra so na abato abedwakuo no enkyere nipa wodi nkunim ewo na ablekuma no tofo nso enya mrahye bedwani na edom kuma no opani a wotenetene wo mo nsawa mado agiri mrahye bedwani oronyafo Frank Anodompre onu ogina mu ede wo ma de srede ani ahiade ye petition ni ede ma post mpanifo ka se wonum ye sa pa no wonum aya ablekuma no fofo aye pamu na wo ma se tietia o my Ghana mamra no afia pem nkro de okunu mienu de no so entwa yie enyefe enti wo se posifo se woni na no high court asem no ka ye ne so na woni isi ento kese na ablekuma north ensem no wo mo pen puma sibre. Sense of security led to the evasion of the coalition center by party supporters, including unidentified men in military uniform, forcing EC officials to abandon the process. The commission has since expressed its readiness to proceed, but continue to face a lack of cooperation from the Ghana Police Service, as confirmed in official communication. This is not merely an administrative failure. It is a constitutional crisis and a grave affront to democratic governance. Ladies and gentlemen, a subsequent high-level meeting involving the Inspector General of Police, the Electoral Commission, and the Election Security Task Force reaffirmed the importance of concluding the coalition. Yet, no action has been taken up to date. Our demands are simple and straightforward. Without mincing words, the continued disenfranchisement of the people of Ablekuma North represent not only a denial of their constitutional rights to representation, but also an affront to the democratic principles enshrined in the 1992 Constitution. Honorable Frank Anodompre say kabi mami kabi kwampaso anadodo amamuo ya yaje atum sie nyina no ne yade ye adwumai wompese beye se posifo na eye asi akwan ama atumi adi hini na aye from ewo my Ghana takes immediate steps without any more delay. Deploy adequate security personnel to the Electoral Commission at its designated coalition center. Ensure an enabling environment for the peaceful and lawful conclusion and coalition and declaration process in Ablekuma North. Uphold the High Court directive and cooperate fully with the EC to bring closure to this matter once and for all. The Ghana Police Service must not be perceived as the institution standing in the way of democracy. Democracy delayed is democracy denied. We urge your leadership to act with urgency and in good faith to restore the people's confidence in Ghana's democratic process. We trust that your office will act without any delay, swiftly and decisively to safeguard the public interests and uphold the rule of law. Edom kuma wa mrahye bedwafie de wotenetene won mo na chese minority whip na wo science wam adoagi mrahye bedwani onmonya for Frank Anodompre yenu apani a woto nkra free mrahye bedwafie Emmanuel Akoli and afi William Gentu and a trauma nearby.
Yet to akasi boy so ye de ni chiremu e wonsem foforo so na nu na Ghana man Penis Excellency John Dramani ma kasa na wo bu a kire sesi ano wo my Ghana city na nya ne ntuo bi gina so efe papa eno nti si ade wo ye hyehyɛ se enche nyame ya adom a woni wo soafo ya wo show my Ghana sikasem so saso e na pani kwankyerefo ya wo da Bank of Ghana no be hiem sane e be ya city na ho ode na egina na so no enkwa Ghana city sane enipa bi ahya ase ye hye nkom wo kroma sei enkwa Ghana enkwa 1 Ghana city wo se da bi wo mo peg chese wo mo si de peg e wo 10 Ghana cities anase mpono 12 Ghana cities na chese bi ebusua wo kura 10 Ghana cities say America dollar no betimi anya baako sa pepepe na mampani wo hwehwe no na mampani to ne bo ase kirechirem so wo ye we sane be ya exporters wani a eye nneoma okroma sem kopie mu amanfo amaso so wo mu kodi dwa no wo mu ho nkɔkyerɛ mu anase business no kwan bia so entimi enwu enam so ma president wada Ghana National Chamber of Commerce and Industry ano Safan miazana kasa na wase mampani asem o kan ye so what na hwehwe aso no wase wa ba betie Peace FM sa ha se ye kasa ko be bia to otie no wase Peace FM pan wo mo kada na se asem mampani wo kan papa no wase da bi mampani we de kwa bia so me ne wonya adwen na ahau esi de na aka kire okrom ha se anaso wo mamu se 1 Ghana cedi na onya dollar se ya wo mo ho de no ekoti pan ya exporter bebre ejuma no begu na sefo se da bia no de mampani kwa bia so nya de a wone ne ya adwen na wode sansem we nyina to dwabra mpanifo eya amamra ni amane wankrapomponi mantam Chamber Business Awards we your fair toso enum wode shares no wo kire se da bi one de wadwene won no se ekoba ne sa kra na bebua mu dwumedie no exporter bia ni beje wo kroma se anase wo my Ghana emu na ne dia wode to dwa ne se we ni se ya hwe hunu se koba ne se sidi ne shares ya hoode ne ekọ na afem wo kura 1 Ghana sidi na afem wo benya dollar na enya wo kwa amanfo amaso se bia wo koto nneoma na ba aba bedada mu okru my Ghana mu a na nya dia bebre kwa bia so wo mre da enu se kura no wo to a peswa ena afeso wo de kwa amanfo amaso se ya emfaso do so po na wonsa betimi aka enti wasre Ghana man pani se senia wahase a wo ka ne nsem na dwadie mu akensi wo kwa amanfo amaso a wo mu ntimi enya wo panechew wonye ne sam wase ya wo amahodo pina ya kire se wo mu se wo mu sidi anasem wo mu sika sam no enu wondene enu se passe wo hia dollar ne pa na sa wo man no wo ne sika toto dollar no watim se dollar ne da from condemn flat kura enso wo mu sa ne se export sector ne enya hoode kese a ejina so nti we de obesra mampani na famu die bia wo betimi ayese ne be ya cedi ne be ya 1 cedi $1 no wo se wonya ne sa mayen because if a city is $1 to a city, that's the strength, that's the value of the city. It means that with production, as a producer, you'll also be buying things in pesos to produce. So that will be the strength of your city. I don't agree with the president on that. I mean, that is debatable. You know, I don't think the argument will be that exports will be cheaper. Your export will not be cheaper because that's the value of your city, of your currency. You don't want to advocate as such, but if it is so, it shows there are currencies that are stronger than the dollar. Qatar for currency, it's a very strong currency. Okay, the pound is stronger than the dollar, and that's the value of it. So that does not necessarily mean that once the city is equal to a dollar, it's the strength of your currency. You ebusia eni ekoti yewra miaza ne nsem no wo de afoto bi mama mpani wasisa afoto we pa de NDC abanjetum na wode ye adwuma beboa papa 24 strategy other on by 24 economy man person here. Now one of the things of boss super and say you be issue the Volta River lake, which is the Volta River corridor. The concentration for the development, especially with the 24 economy. I'm minya konya say maybe sa aka bi dache mampani. Na me kan say ya tinia ye but they here and say asase a ye pese de adwuma no ye encourage investors eba no ye be bon ban ama investors because ye pese businesses eba be kase investing in an industry is huge investment. Until when you asase the investment is siswa ade be che no na obi de na court because in kratani enwi pay emu hona na yense ntwe ne George Osebisanse yewra miezan wadama ho dwumedie kese a mode ahyehye so ayade afibia motaye na ya na emfasode awomu enesen protocol ka award e chese ye bo bi abaso for ade waye ntino as Chamber of Commerce afibia de ene say ye hwe businesses awo amine no na ya call it for
omo nkrata de omo ye their performance sena see on a kind no the best bia your tax issues your performance your turnover your corporate social responsibility na aka say we are the na they are about so na we because look idea ya na say obebo money na obi a recognize you know important say as the foremost business association of Ghana backed by an airline 611 afibia you share their Ghana ejumafo aye na abonabaso. Anya Yokoti wano ya president edema Ghana National Chamber of Commerce and Industry Stefan Miezan etisan some way George Osenebuano. NDC concern youth wo commander Edina Eguafo Ebrim Abatom Peso Swako Bodompim wo Ankafo Psychiatric Nursing Training College and hospital no say wo say nursing training college principal and hospital director and wo mpeno eti wo mu enyi ni firi wo mabunu kono en ye wo mo de kradu en de koye principal bangalo wo ho ba bia principal no eda no en yo makotu mu twetwere ba and afi administration block wo ho nso so no wo mu atutu bi mu a wo ko hospital ho nso so wo matutu bi mu ni nyina ene se wo mu esusu se nursing training college principal ne hospital director no yenyi wo mu emfiri wo nebra na concern youth ma NDC amanyoku no omo elkasa no na nafosu ose wo share principal wada Ankafo nursing training college Yura Simon wono ekamia se wode nursing training no college no ede ya ono ankasa na japado by 20 years ni omo onye bibi pepe bia ema school na kuntabuo nso wo mu yenti no wo mo se aban no nyini fra aban na nyi emfiri wo mo do mo ntwe kra omo ankasa ebeyi no afiri ho. We, the concerned youth of KE, are hereby today raise alarm over a critical state of leadership, accountability, service delivery at our hospital, a national mental health facility that has for far too long been mismanaged. Leadership of Dr. Vezikwa and Dr. Julius, leadership crisis and administrative irregularity. The hospital is currently being run by an acting director, Dr. Avezikwa, who has held the position without any official appointment letter since July 2023. This alone raises serious legal and institutional concerns. Worse still, Dr. Kwao recently breached administrative protocol by handing over hospital leadership to an external doctor from Pantai Psychiatric Hospital, while proceeding only a decision made without transparency or approval from governing bodies. This level of disregard for institutional process must not be allowed to continue. Na enuachi no NDC mabunu womo commander Edina Eguafo Ebrim Abatom Peswaso no womo esanso editudwa ese womo de womo esrese director wada Ankafo psychiatric hospital wono ene womo da administration management na ano no womo enyi womo emfiri wo esane se womo entimi NDC youth and our mission this morning is very simple. The principal of this particular institution must go. This is not a demonstration. You can call it a warm-up. The next time we come here, it will be a different story. We have our document over here, and I would like to use this opportunity to read to everyone. We are here today to appeal. We are here to demand justice. For too long, Mr. Simon Degodon, principal of Ankafo Nursing Training College, has abused his position, corrupted our institutions, and openly worked as a political agent for the MPP. To the deterrent of students and the entire KU constituency, the fact will speak to itself. Mr. Simon has stayed more than 20 years at Ankafo NTC without a transfer. Hence, the rot he keeps perpetuating. He is an embodiment of corruption. Under his watch, college funds have vanished through bloated contract and procurement breaches. Onipa yetinke na nafosu wonoda NDC concern youth no ano na Peace News bon homodin ase principal wada Ankafo psychiatric hospital no na fe nursing training college no ebedi ensawoso said ye be ya wo mo betimi ebisa wo mo anu nsem na so ye pusu wo mo a yensa entimi anka wo mo na nsemi Ibrahim Dazi na de nsemi ebesomye Yensan mran kran heye enemra shebedwafie no oso afọhwa manwensem so no nyafo mutaka mubarak ekomra shebedwafie a wo mo ebuse no kosa na eyebo akwa no temra shebedwani no se o kosa nti wo meyi anoma no nana ampa wo nyafo nana ampa kwa me adofrempon ni nyina ne se wo se ye sha afie ase no wo no ne mpasua ne so obu akwa not no kuafo a wo mo wo ani fulanifo ekakume bi ko mo de boani teti asete no mo te no wo mo te kra ani
akura setena enkankan kukurantumi na wɔn si fulani fo no ha wɔn pa kane na ne anim sɛ ɛyɛ achimwo baabi ana asante achima gogo sesi ayi wɔn so wɔn baabu akwa no tenso ha wɔn ɛyɛ pa akuafo no do wɔn no bae a na wɔn de anantwie ne namu saa na wɔn akɔsɛ wɔn mfudie ɛsa na akuafo no so ani abre so wɔbɛsɔra no party a asuo na afɛ deɛ wɔbɛma mmuo ya kɔsɛ wɔn no bae na wɔn amfa mra na anhye wɔn nsɛm wɔn yɛ pɛ no wɔn akɔ new tafo posi kɔbɔ wɔn amane sɛ fulani fo yi ha yo na sɛ no wɔn hyɛ dante posi fo nka papa to wɔn si eduru baabi no ɛna akuafo no se hwɛ mudeɛ pa wɔba wɔni bɛma ne abu ne yi akyɛ ayɛ community ana yɛ ma fulani fo me ha yɛn saa enti ɛwa na music bɛɛ mu ɛna wɔn se munya abokyerɛ mum yɛn tena se enti music no ɛyɛ mensi no bambɔ agina tukuo wɔn ne akuafo no ɛne fulani fo yi tena ase ɛne wɔn keka nanso wɔn mmra hyɛ badwani na nampa kwame adofrempɔn no abo sɛ wɔn hyɛ da hu nneɛma yie papa na nhwɛ yɛ adakoro yɛ bɛsɔre no yɛnte asempa enti honorable Mutaka Mubarak ɛmɛkyerɛ anamuntu a ahwɛɛ no etuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ bibia enkosie ɛno na honorable si musa kinhye mu no nyinaa na me wɔ mu bi na wɔn sɛ ma yɛ panin tie sɛ me wɔ akyire na me kyerɛ wɔn munya ne sɛ enti si ekura deɛ yɛ ne posifo no kolabo bi a ɛkɔ soɔ sɛ yɛ hwɛ sɛ fulani fo no yɛ bɛ pam wɔ mu osi yɛ bɛ mu baabi partner no enti kwakoma tu yam na entokwa bi ansi. The migrant herdsmen were all flushed out. But you have people like you and I who have our own cattle and we regulate the way they graze and they graze within a limited area. For those ones, they are running their business and they are Ghanaians like you and I. And we ensure that they do not normally cause harm to other farmers because they coexist peacefully. Where the challenge is with the migrant herdsmen. And so far as the information to me indicates that all those who were there were made to leave. Unless if my colleague have any contrary view, you can let me know and I'll follow it up. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, it's not a view, it's a fact. Honorable share amanuensem so Honorable Mutaka Mubarak ena yete ne kai na ebre amrahwe yefie forma omuso no na da ubofo eko toa Honorable Nana Ampao Kwame Adofrempon ebusa ne se dia anu yi a wunu ade ma wi wakoma atɔ yam no si media dia mehwehwɛ nyina ne se asumdwe beba akuafo betnya kwan adɔ wo mo no bae na fulani fo no so ebenya wo mo emmoa. In fact, say na what you try me kuyayofo yi ani temamufo ni hia e won su nyina ne say won to me kra nkwafo e sign attacks herdsmen yi meti out to them to almost hia dem a won to me nkwafo mama ohia ani ahotre kese aba me important po master minister no say report or the buy anya no kre sabe enti mesre ne say on sign man panyimfo nkwa akiri no momra ne enfo nkwa nkwa evidence of info ahyehyehye info a sabe mwei ababewe no buy wo so ani SCC wo ho nyina bagepne ye pon ye misanti na chi akosre ne ze omomoden no hwehwe asemi mu no fa mpanyimfo mra emeboan ye mpam ye headsman in free ho enti ye hwe anim ye sufra ban so onfa ne nkrofo de ne mpanyimfo ene na police fo mra meguabu akwa no mo pam headsman in free municipality ho me dey say ban e wo baabi porting a watwa towards ye fan yan aya na ntwi ye besre minister ene na Greek minister antimu up na mo hwe na mo nyi sa your livestock yi emfree buakwa of titru any your surrounding areas account na na inform called designated areas a sabe mpanifo de ato se yemfa enhwe sa mo. Honorable Nana Ampao Kwame Adofrempon Ebuakwa North Emrahye Bedwani Emmanuel Akole and William Gentu and the Tramanye we so ebaye. Ya pem so de ani akyerɛ mu awonsɛm foforo so sisi asidi nenya hoɔde a ne ntuo ne gyina so ɛsɛ bia bɛfɛ bia asidi wɔno anete so $20 no kra de wayɛ dɔ pa wɔ sidi no animanam so ɛma wo hwɛ wɔ man Ghana mu sɛ ahyɛnkafo kyerɛ sɛ esi a lɔn fɛboɔ wɔn atete so yɛni agye pa wɔ man Ghana mu afi wɔne a ɛyɛ dwadifoɔ de yɛn hu so wɔn te so sɛ wɔn te so nanso ne nyina mu no Ghana National Chamber of Pharmacy for na afɛ so Pharmaceutical Importers and Wholesalers Association ɛde ato dwa kyerɛ sɛ wɔn product ahodro a wɔn ton say bia para na asefo nyina asia no eboa no wɔn ate so say hu
5% eko 15% ene entiso no na pani kwankyerefo da kuo mienu ano eye Audrey se wabonsu bra na woni peace kase abodi nkomo no en was wo munye nipa bonfo sa da bi so amoto wa man Ghana munti se ne asidi no enya ahoɔde gina so kwadwom se a wo kura sika kuma bi edwa wo bedie diaba abeso mfie poso entom so kra wo ne sa no enom se nyina Ghana for manti adehia made ibibia ya tete so eso kra ye product ye behwem etimi ateso na eboam na wato so kyerɛ sɛ Ghana ba wa yade papa ye yenye wude ne wo ye bu ankasam afia so ya wo show my Ghana sikasam so Bank of Ghana munyina ma yade enam hyehyɛ ya no wode policies enhyehyɛ papa bia moye yenti na ne ye kasa isi $1 no kra de asa ne ho ayemɔbɔ wanam ho a wa edwofo sɛ ya na sidi no ase wo ya kakabense wonya hoɔde bia wogina so nti wo mo kyerɛ Ghana fo sɛ isi awokɔ na para na sɛ bia gloves na se fo wokoto bia ɛboɔ no ya teso tia teso no ɛyɛ 5% ekosi 15%. I say commend Aban. Say for the past 2 weeks, Nyama saying senior Sydney appreciate it, and as part of your chamber a mandate to support national development. So you just say yensu you better find a way. Na yensu you better see Nyama so, but and say you will say for the past 2 to 3 years since 2022, late 2022 up to now, you soaking up most of the import burdens and then the CD depreciation, but then still because we want to support the government and contribute to national development, at least you can say you're in between 5 to 15%, and we'll try and take effect immediately. We are informing and so your members so that almost will start as soon as possible reducing their prices. Ya maame bonso amanensi wanu ma na osenia wamo ye ne nyanhwehwe ne mu bia se ne nipa bi gina hwa mbeka no na emom wamo hunu se aba na yade ne aba na ye nti na wamo ye bibi na wamo aka kira aba ne se ne wo ye ne eye nti to aso saa won pese wamo hwe se ne be ya Ghana for ya pomode ho sem ebetime gina naso I say a buying and all try so be making sure feeding no benya holding no. Yen so as an industry no. Say yes so ye boa. Na accessibility and affordability of drugs no. It's one of the key mandate of that. And so we are happy to support them in yaji say at least nansi we kono. Anya if you found 5-10% be no pressure no and our burden no financial burden on medication purchase no esube bafo. Ebe started for me yen ye ho because yen ye importing drone ba. Inti retailers hospitals any pharmacies for any chemical sellers ne ba beto efi yenchen ya import ya na selina no mo so de omo de na so nti I think say the trickling may be probably in a few days at the hospital, retail and then the chemical seller level. Eni ayekwoti wani epeni kwankyerefo ya woda Ghana National Chamber of Pharmacy na Pharmaceutical Importers and Wholesalers Association Konano Pharmacist Audrey Sewabonsu sansem we sika ayim ene boaboa no. Wasa Isa Bankrachi Penny Honorable Ibrahim Al-Hassan ena wade atona nanom anim se emprempren bra ye womu no e wasa womutimi bua papa sade be ya womni aban no ebeka bomu na efoma gudi a yetu no kwambone so no ye betimi atu ase e wo oman wemu na wose nananom ade wom ho ehyemu agalamse kono aban no aso se wo betu ase no wo betimi ahwe ama no atimi abrase wade sansem we atudwa ebra water Ghana Water Company Limited ne nananom na security agency ekohia awodabo ase eno na odi to dwa se abandi sikatwitwidie de si aho hwese de be ya foma gude etu no kwanbone so ewo ma wemu no ye betimi atu ase o se nye no nko a aban edi sika bebre ekwamono ne kokra nuro se esuo pra ye betimi ahwa adandan ani na ye nsu papa ne yetimi anom te ebre nu nie se wo se nyina ye kabomu se de be ya ye betimi atu wono a waye wona dwen se wo betu galamse wo ma wo mese nsu wanso ye kwaye ene obo ade nepa wode adom ye ne betimi atu wo mo so esa ain't the open there in Sunangasano, Ansana, being selling what's on this over cover, what is the cost to the nation. Now, so you need the quality of water. So, yes, the Wakana, and you dish and what you're there. Just almost a super brave was a super brave, so be a cacabedu, and John Monocosa for that's and the cost. I'm saying, be I in Basala Contention. I don't know about China assassin. So I am not so you be not China assassin. That could be I have strategized. My chassis there, Michian and Anum, and Timpona, Payasian and Anum, Yakasa for Kone never ever bomb. Yinisu and forest in area to a bomber man. In Chiman's was going to go at and they are able to see a more bomber now. Jim baby I want now. That is why I have taken it upon myself with a Yabeshe, Niaku Galamzima Galamzeno, every was at Empogana in there.
Nebra na wogusu di nkomo ewo dabo ase no wo se wo hye se de niema esigu akwemu no a wo bia waye wo adwen se wo wasa east na wo de yetufu anasa wo ma wemu yetufu se jai se yenkwa ye ubowram se kotu galamse ena afensusu yenkwa ye no firimu osi wo mfirimu ensase a se ye de yekua wo se no a na wo de obekokodi kokoye gala ensuwa de da ho se numu na kokotu dia wo se enyame ya adom na se emra no eso mu abon se Ghana emra wo hapa Rapana, if you baby pain, Kowuno, and as an able to mark Congalam say at his word of a panel, mentioning better was a chassis for so against youngest if you know it. There was a Galamsino on a year of a panel wire more assassin, no Musia or forest, under the year to one and one Yakutia. And above river, the prime of the Ambassador, the river prayer of a nuku, no mean I am near Quintia Galamsi activities on the river prayer. Am I a tomb? Ma, the Papa Yano Ghana. Dompem number 1 jase hene nana kwame na fen so ese wo be pie mu ewo dabwase a ha dwen papa nsuo pa wo mo benom wo mu se Ghana Water Company Limited edi dwumadie nan so nsuo pa wo mo enom no mo gina ankrenkre so ene ye mo mu ebinum a ha dwen papa pantino wo mo nyina ebeboa se de be ya abanhyehyia a wodi gu akwa mu se de be fama gudi a wo mutu no kwanbone so betu ase no o ma krado se o mbeboa Ansana ya company be yeg money yen on be share amani bia o se ye koye no nsu no metu yeg man ye yeni na ye wie no ye de meeting to aso me ba no ba se nsu na ye no de on ba mebi ye wie ya nsu no ye nsanka mom broni bi company bi no wa be no ma on nsu company na ya ba twako ye fie ye tua 1000 onum na sesa na sa atofofo ye water was kuna ye da ma 6 1968 abapema sa bi no ye nyanfa so bia en so o mo nfansuo mi fanko fie kwanya se de be ya ye benya bia to ma gesi kakwa etua no e ka bia o monye engineer dufu pa na engineer no aka kire se obakwa se nsuo de afi obaye nia no amebi enti ya gwese wakan so be di so a ndabo ase ansara ne villages na o se enye nsuo ni bi no ana ma abu abra to date am fa man Dompem number 1 jase hene nana kwame na fin ena yete nenka listo wa Abuaje da Costa wasaman FM wasa ateku wono no de nsem yi ebesomye ye konsem fufuro mu wa adesua mu Ghana se wayakefo na hwe nsohwe twosum fitiase de BC entoaso de wasi de hiane se nkwada ibetwo na exams beliki ne wayakefo homu benu omo ho se ye di dwumadi ehye wo mu nsa ye bebu omu tiso bo mu tiso sa omu so ade na ha omu pa na enye se omu nya hu bibio wo mu tu ho na mon omu se mfie miensa bia omu twonsohwe na edu ba bia na omu bu nkompo arese ensohwe yi eyedan na ya na nsohwe no ansa na ombetwo no ba abonten wayakefo ahu se eye sukufo suku mpanimfo ene wonu mu a wo mu suku mu honum ene wo mu boapa ema nsohwe ankwada no betwo no eya eba abonten na wo mu akasa ne ya na yi wo mu ya kese firi se eba sa wo mu gitum se nkwada wo mu firi akoma pam ni opepam siri pe di bobo ne nkane ahua ade no na wo ma bragu wo mu tim kurase wo ni fon yi bi na chese wo no de ode na dwene nko a na wakosua yesi yetwam na ayeya ene wo mu gitum se eba sa so kura mu wo mu certificate no ni mu duro ni nani monyam eba fom enti eyade a abribia wo mo etu ho na mo hwe se die no ombe ya afa ho afi wa yake boy amane se enso hwe tro na obeti asa liki apo liki no se ya ne adwen se wa yake nkwa ne kano a wo sisi ano ababaye omeyi bambo hwehwensem na chesa national security threat every say emma enkwada na wo madwensi wo no mpaade bi nhia na nipa a wo kɔbɔ aposo de wo kyerɛ kromfo na ni ha chochi na anya bibi kura wo de agyanchi utirim enti ama wo mu se Ghana fo nyina yensom ne emwa ne won pesa hawi ne nso ano afi wo mahiem ene wo mu adesua ne adekyira ne nso retwera de wo ma no bi mu eyeye wo mu ni mu bie no ahia won kran ha a wo mu dwen ho ehwe se de en wo betumi ayede afa saa nso hwa ansa ne ebetwo na ba abonten ho saa nso hwa wiemu ni ade no wo mu kan se examination malpractice no wo betumi ayafa ho enti head of humanities wayek owura Daniel Nidiodu eno oni piti fodi nko anu obechem se hwe ye yete ho a enye de epanu nu o ya ne ekwe ha ye emfie miensa bia council no hia afei ye bu nkonta ne ye bu nkompon ne ahwe de cancer statistics no ne ya hwese school ben
mantam ben kuro ben wo se wo ma hu sesesi ayi bunu east ahafo asante ena mfimfini mantam Cape Coast apone de wo mo fa ne kwa ewa pa ena ne kese no ewo enu nti ena afi wo makohye mu a wonum ehwe se de ade ne kono eni enyan esese otu ho anamo ana anamo a otu ne da no o sachire mu so he be every 3 years take statistics of malpractice cases examination malpractice to Ghana sosa now as an institution that administer exams bono is an ahafo and now malpractice cases no high pa if you want na ba Ashanti region Cape Coast esudiso a chese bibi koso bonye was say yes regional managers of education or omunya data way no more interventions or whatever nam desiano and yes certificate here mama nkora no and yes certificate esombo because on man bomb on yi your friends saying and that's by a chese or more examination on their own merit. Head of Humanities waye Kora Daniel ni Jodu na enkramanta mase pani kwanchefo a wo hwa adisuansem so ye hajia Katumi Natangma ata en wono so ekire anamontuo ahodo a Ghana ban a wo hwa adisuansem so eye Ghana Education Service wo tuo se de be ya ensohwe twiro ewiamu apo ene apo ne krono bonketenkete no wo betumi edi aso ano. Directors of education and other stakeholders. Ebi mu wo communities mu. Bebi a school no ewo no. Ebi mu every hono. Directors no mo so omo wo bro no. Enti no ya freye abeka de eya eta koso. Ya hu yesu ye de call your districts ne regions na ye ni achechefo no akotena ahwe kwan a ye befa so a ye betete ano adwojo ano a enkosoro a ede daache ehaw ebema ye mofrey Mami eye pani kwanchefo hwa adisuan nsem so ewo enkramantam ha Hajia Katumi Natangma amanye Prince Bafo Asamwa ene trobai aposifo ya wan krapomponi mantam ache rebia ye fen Mavis nkroma wenye mfihia eduasa na kwadu anase ntansa ye de bone se wehwi ade bi esusu se ya acid egu ne mpena dada so ewo ablekuma farmer kanu wan krapomponi mantam na aposifo atwa so echechim se Sarah husem wesiye mebosme ne de so aduonu nwotwe wa fi woye mu Mavis na wo kwa akosra ne mpena dada wo kɔ no bese donko wa mama ne wa mfra abrante no ye fa ne Gideon Frempon wo twi taxi ya wenye mfrisia aduonu enkro na wo kɔ ye na wo kosia abrante no ewo ne fie na wo mhya ase se wo mu di nkomo kakra bi mretia wa bi o ene wura ne se sa de opese wo kofie nti Gideon mpena dada fami kofie se wa twi taxi fami kofie no wo so de anya hwe me kaka emre bi atwem kɔ ni ayaye penya odie besie ni enkofie waje tum so wode ne bekwa afem wo mu guso a wo mu kwa kwansini kwa ni mfimfini na Gideon se da bi odie Mavis baby ya drink be ya sifom na wo hwe kwan ya rough road mintimi nko mission ehye we no na mikura no na mdididie ntia ne mintimi nko monche monka bi a wo kwan so de mintimi o to de be ya nka de si wa he ya ofanko 7 days kwan no so na Mavis say na minsi wa say donko na waji tumu no wase na sa wo ba no oso wa ama ne wa mfrɛ me wa nka hwe na Gideon ka chen se mewura me pa cho empena twe na ye twe ye no ye wie o ehe ya na ye disi empena no mentwi biom tintontan ye wie ana Mavis yo da bi nya botre kaka yo ya ye bi pen yo Gideon gido no ma ne fans ana brantian se da bi o maka se esi ne he ya na ye disi ye ntoa so no so de mi bisa on prensa sem prensa na ka se still ai ye break up dia ye jaya mediatum no bisa Gideon ye ja se ai Gidi ye ja se ai mini ani o me dof o se ai ye ja e hwanu ma na ewure ye nim ne ba no so no fa de bi
aposifoɔ so wɔn susu sɛ yɛ asset na wɔhwie gu Gideon so ba afi Gideon team ni pɛmmerɛ team wɔn ni atwa mu wɔn pɔtɛm hɔ na ehu na yɛde ne kɔpie mu ɛwɔ ayaresabea ahwɛ na ewie ɛma yɛgyae no na ewura no wɔwie nam so wɔnyɛ ɔban nti wɔyɛ n'adwene sɛ nka wɔde ne ho kamu akɔ Togo anaasɛ Burkina Faso anaasɛ Cote d'Ivoire ahoko odwane ɛna aposifoɔ sɛ yɛnyɛ ne sa sabe wontimi ni nsɛmfo ante saa enwie nsɛ nwane to ɔmo kora sɛ wɔn kyerɛ sɛ June Bosman ne da to so miɛnsa ɛnura yɛ na aposifoɔ to ɔbo asɛm ɛde waso to fam sɛ kura sɛ abotokura yɛ nhwehwɛmu ne ɛboɔ bi aso wɔn akwa sɛ ebia Mavis sɛ wampa yadoa no yɛ aposifoɔ de ato dwa wɔ kyerɛ sɛ wɔboa sɛnea ɛbɛyɛ nhwehwɛmu apa betumi akɔ so na wɔwie wɔn ma na esi no wɔn sɛ wɔdie wɔn srɛ ɔmanfoɔ nyinaa sɛ woni obi nya asɛm a yɛ hu kwan abɛfa so asiesie no nyɛsɛ bi a woni obi nya asɛm na afe prekese yɛwie wo bia nkɔ ne baabi sɛ ne kora mpena twie yɛ nkasa ho yɛtete wasa yɛmfra 1 week ya automatically egu wɔse yɛnyɛ ne sa bibie ni a na wato bo ase wasiesie ni ɛna afi so woni obi nya asɛm a hu no kwan a sɛ Ghana mmara kora wa ha se betumi abɔ amane na aposifo timi anyway di nkɔmɔ na emom wɔn mo hyɛ yɛ nyinaa abɔ sɛ service with integrity mu die na wɔmakase wɔn de bɛyɛ adwuma nipa na afi so enkwa ejapade a wɔbɛbɔ ho ban no wɔse ne etie bi wɔbɛbɔ ho ban ti wɔn mo srɛ Ghana fo ade obi yɛ obibi na wohwɛ na ade na ni yɛ nyanya aposifo ɛbɛn the police is your friend kwana kɔbɔ amane pani kwankyerɛfo ya wɔdan kitahudi ano de ma aposifo nkrapopudi mantem supo Juliana Oben ɛna ne nsa hyase ebusia ye gina weso akwa no nso ye ba ye beto aso Happy delightful June. Wachulala, swachulala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Joe happy delightful juice against with toast, cereal, and even them cool. What a way. A bread and fifi. The monster fridge man. Happy delightful juice. One of what? And you be here. Happy medical relaxing way. Suano, when you're. Let's say what a tremor. Happy delightful juice. Off and a baby, I bring you all day long. And fruit juice. I'm happy delighted. One different flavors. Different size. You number 1 liter. Number from NG 150 and 250 ml. A baby will healthy life shows on your supermarket. Happy delightful juice. Loaded with taste. What be some plumber? A damn pipe no the boy dumano. I know say DPS pipe nkwan on fa mo aduma bribia o. Esan GD amenya wo DPS pipe munti. Memfenia grokrao. Enti frɛ 0543 662 727. Pomechina kwan was Spintex Road. Coca-Cola chiriwa. DPS pipe. GD ashenso die. DPS pipe. Pipe nina hene. Tune it in. Turn it up. Peace FM. And rip off the knob. Ekasie no esi na akenkanfo a wote yenka midi mame akosia etona mene ohene wa kese bu ahene na afi ye mama nankasa mame ya akuna ma afi ye na ya